Right. Okay, Lamai. So our next topic is preparation and presentation of financial statements according to LKS 1. Right. Um, so some of the theoretical aspect relating to LKS 1. Right. What are financial statements? What are the components of financial statements? Right. Basically, statement of financial position, is statement of profit or loss and other comprehensive income, is statement of cash flows, is statement of changes in equity and explanatory note right on the financial statements. So those components we discussed at the beginning. So here we are going to discuss right to prepare right financial statements with different right information related to different cases, right? So accordingly, first exercise. Following information is relevant to Alpha Limited for the end of 31st March 2023. Trial balance as at 31st March 2023. You are given the trial balance. You know, trial balance represents all the ledger accounts of a relating relevant entity. There are five types of ledger accounts: asset, liability, income, expense, and equity account. For example, this item represent for PPE is an asset. Issued capital is a liability, balance sheet item. Bank loan, sorry, issued capital is an equity item, balance sheet. Balance sheet කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා මගේ සාකච්ඡාව තුළ. Balance sheet කියලා කියන්නේ statement of financial position. Reporting context, the term we use the statement of financial position technical term, but in our discussion, ordinary discussion එකේදී අපි මම balance sheet කියන වචනේ යොදනවා පහසුට, right? So stated capital is an equity item, equity element. You know, in the statement of financial position, only asset, liabilities, and equity items appear. PPE, right? Balance sheet item. Stated capital, equity, balance sheet item. Bank loan, liability, balance sheet item. Debtor, so ideally trade receivable. Nowadays we call trade receivables. Trade receivable is an asset, so balance sheet item. Creditors or trade payables. Liability, so balance sheet item. So these items are goes to balance sheet. Cost of sale is an expense. It comes to P&L. Sales is an income. It comes to P&L. Admin expense is an expense. It comes to P&L. Distribution cost is an expense. Comes to P&L. Finance cost is an expense. Comes to P&L. Stock as at 31st March 2023. That is the closing stock. It is an asset. It comes to balance sheet. Bank debit balance, cash debit balance. So bank and cash represents your asset. They comes to balance sheet. So accordingly, this yellow colored line items, they should go to the statement of financial position, and rest of the green colored items, they should go to the statement of profit or loss. In the statement of profit or loss, you only have incomes and expenses. For example, cost of sale, cost, expense, sales, income, admin, distribution, finance cost, they are expenses. So in the income statement, you match, right? You set off incomes and expenses. Then there's a result in the income statement. Income statement result in the income statement, there's a final result, financial result. That result is called profit or loss. That profit or loss should be taken and added to equity item. So stated capital in the statement of financial position, then your balance sheet will be balanced. මේ දෙක replace කරනවා profit එකකින් හරි loss එකකින් හරි. Profit or loss balance එක add කරපුවම stated capital, your balance sheet should be tallied. Okay. So what's the requirement? Statement of profit or loss for the end of 31st March 2023 and statement of financial position as at that date. 1 minute. Now it is my laptop, right? Going out of power. Okay, right now it's ready. Right, so we'll start. So accordingly, you are asked to prepare P&L and statement of financial position on the balance sheet. So we will now start preparing this. So you need to first draw the relevant accounts.
You want to first draw the relevant accounts, relevant financial statements. So let me to keep ready my Excel. Selected, Control 1. Right, so again, right? Numbers, no decimals, thousand separator, minus figures within bracket, and I increase the font size so that is very visible to you. Okay. So we'll start first preparing statement of profit or loss, and then we'll rule statement of financial position. So we'll first draw statement of profit or loss. Statement profit or loss. Uh, right? Alpha PLC, Alpha Limited, statement profit or loss. Uh, uh, for the year ended, for the year ended 31st March 2023. Right? So these are according to LKS 1. According to LKS 1 namai, every financial statement should have the reporting entity, title of the report, period covered. On LKS 1 theory of right? Reporting entity name should be there, title of the report, and period covered. And reporting currency, LKR, Sri Lankan rupees, or some most of the cases RS rupees, and any rounding effects, rupees in thousand. Similarly, alpha, Solamai, if you don't write the reporting entity names or the title of the report, you will lose 1 mark, right? For all these items and reporting currency, you will get 1 mark generally, right? You need to right? State the reporting entity name, reporting period, title, and the reporting currency. Usually, you get 1 mark. Then, statement of financial position, Alpha PLC Limited, state statement of, don't say balance sheet, statement of financial position as at as at 31st March 2023. Again, reporting currency Sri Lankan rupees, right? Then we'll draw the format. Format of the income statement according to LKS 1, we use the expenses, right? There are two formats for P&L. So we will use the right very popular format, the right classification of expense based on the functions. So sales, sales or sales revenue, cost of sales, then comes gross profit, then add other incomes, then comes three types of expenses. What are those three types of expenses? Administrative expenses, sales and distribution expenses, finance. Sometimes you can put other operating expenses. We put other operating expenses, then profit before interest and tax, then finance cost. Finance cost. Sometimes you can see here finance income and finance expense here, and net impact is taken, but we'll put on one figure, right? Net finance cost. So finance cost.
Then you reach to uh, profit before tax. Then comes tax expense, because limited liability company, they pay tax, right, under the company's name. So every limited liability companies, they have the legal identity. They can Limited liability companies are recognized as a legal entity. So as an individual who qualifies the reach to the taxable income level, they are required to pay income tax. Nowadays, people are talking about the TIN number, right? Uh, all the people who reach to age of 18, they are required to have TIN number, right? Right? You know that requirement. Individuals are legal persons, so they need to pay tax to the government. Right. Similarly, limited liability company is considered as a legal body, legal person. So they are required to pay tax to the government if they reach to the taxable income level. Right. Then tax expense, finally you come to profit for the period. Profit for the period. Now, this is the profit available to the equity holders, owners. In some make a bottom line income statement. Income statement bottom line, management is highly concerned about the bottom line. Why? Bottom line is what is ultimately available to the shareholders. Right. This income is statement. Then we'll draw the format for statement of financial position. First you put assets. Then assets are two types. Right. When it comes to financial reporting, only two types of asset. Non-current asset, current asset. So don't worry about the fixed asset, no, those kind of classification, very old concepts. Reporting purpose, assets are classified based on their liquidity as non-current asset and current asset. Non-current assets. Non-current assets are the assets that are going to be used over a period of 1 year. Non-current assets. Then we don't know what are the non-current assets this particular company has or may have. Right? If you have a look at your question again, you can have an idea. So what are the non-current assets we have? Right? Yellow color balance sheet item, property, plant and equipment. That's all. Very easy. So you have only one non-current asset, right? Property, plant and equipment. Then at least leave two rules in any case. Sometimes your other information, other additional information might give rise to situation where new intangible asset comes. Sorry, new non-current asset comes, right? So anyway, it is better to leave some space in case uh, 1 minute, in case additional non-current asset recognized as a result of an adjustment, you should have the sufficient space to put that. So non-current asset, leave at least, let's say, two rules, then say current asset. In this sum, we are sure no more non-current assets, right? So I'll leave only one space. Current asset. Current assets. Current assets are the assets that are going to be realized within shorter period of time during the operating cycle, within shorter period of time less than 1 year. And popular current asset for ordinary trading manufacturing business, that are inventory or stock, same, right? So this inventory or stock may represent raw material, work in progress, or finished goods, right? For a manufacturing company, this inventory may consist of all the three types of stocks, like raw material stocks, um, partly processed or work in progress stocks, and finished goods. මේ තුනම තියෙන පුළුවන් inventory aspects, right? Or in trading business, inventory or stock represents finished good stock, right? So whatever the stocks available in your financial in your scenario, take it as an asset to the um, statement of financial position or in the balance sheet. Then you usually put in trade
trade receivable or debtors, ordinarily speaking, debtors. Trade receivables. Then, right, leave about 2 to 3 rules. We know we have bank balance, right, and cash balance. If you want, you can add bank and cash together and say cash and bank. One heading is possible, right? Not a big issue because bank and cash both almost same liquidity, same cash. Then say leave at least one row in case if you find any new non-current, any new current asset as a result of an adjustment, right? Then say total assets. Total assets comes here, that is current asset and non-current assets sum. Then we comes to equity and liability. First you put equity, right? What are the items usually come in under equity? First important part of equity is stated capital or share capital අපි සාමාන්‍ය reporting කරද්දී කියන්නේ stated capital. Then retain profit. Then you leave one rule, is one space and put non-current liability. Non-current liabilities. So liabilities that are required to be settled within a period over more than 1 year, liabilities. Then leave 1 or 2 spaces. For example, bank loan, lease liability. We discussed a case XLFRS 16 leasing. Lease liability can come here. Bank loans balances can come here. Right? Then current liabilities. Current liabilities. Current liabilities are the liabilities that are required to be settled within shorter period of time, less than 12 months, 1 year. Idea always, right? Usually you find trade payable for sure. Trade payables. Leave about 2 rules, 2 space and say equity, total equity, or let's say equity and total liabilities, right? So it must. Then that's it. So total asset should be sum of all these. Then equity and liability, total equity and liability should be sum of from stated capital to last item of the current liabilities. Okay. Right. Okay. So we'll start. We have ruled. I just explained. That's why it took right considerable time. But at the when you attend this, you don't need to take this much of time. Quickly draw your required finite statement as in the scenario. Right. So if you want, you can draw the lines, border lines like this. So this is your statement of PML, and this is your statement of financial position. Right. So we are ready. Right. Okay. When it comes to attempt this kind of scenario, get the approach to this kind of scenario, you need to first read whether you have additional information you need to address. Sometimes this trial balance may not be perfect. They say my trial balance may not be perfect, or this may not be that accurate. You are given additional information saying that an illustrated bill of 50,000 has not been paid and has not been accounted for. That means electricity expense has not been accounted. Electricity expense is there, you have not paid. Even electricity expense should be considered to this trial balance, right? Electricity expense should be added to admin expense and payable liability should be recognized. So this kind of lot of adjustment may be there. Luckily in this scenario, trial balance is perfect. No adjustments are required so that you can directly start from the trial balance top and take each and every item to the statements of
financial statement. So first one, property plant and equipment 12,000 rupees in thousand, right? Property plant and equipment 12,000. Take it to the balance sheet item here. Property plant and equipment 12,000. Next item. So as it's a good habit, if you consider any figure, you just put a tick. මේවට පොඩි ටික් එකක් දාගන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් A level කරන කාලෙදී පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. එවැනි ටික් එකක් දාගන්න. එක ලොකු වැඩි ඔවන්ලු. So put a tick එකක් දාන්න. You consider this one. Second one, share capital is the balance sheet item. Equity item, what is how much? Is it 10,000? Share capital 10,000. Balance sheet item, there's a place for share capital 10,000. Next one, it is bank loan 4,000. Balance sheet item, non-current liability. So say bank loan 4,000. Then come back here. You have consider all this information. Then next item, trade receivable. It is an asset, balance sheet item, current asset. Go to balance sheet, trade receivable, current asset. How much? Cash memory is very weak. 400. Yeah. Trade receivable 400. Then next item, I think trade payable 500. Yeah, trade payable 500. Come to the balance sheet. It's a liability. Not current liability, trade payable 500. Next item, cost of sale is an expense, P&L item. There's a place, dedicated place for cost of sale in the P&L. Here the cost of sale, we'll put as a minus figure. Minus, again, is the point. How much? 3,870. 3,870 cost of sale. Next item, sales 5,760. Sales is income, P&L. There's a dedicated place here. 5,860. Come back. 5,760. 5,760. We'll change it later. Admin expense 400. Admin expense 400. Admin expense minus expense will put minus 400, and the sales should be 5,760. Next one, distribution 500. අනිකත් අපි ගමු. Distribution 500. Finance cost 100. Distribution 500. Distribution cost 500. Other expenses now. Finance cost minus 100. Expenses we put as within bracket, right? As minus figures within bracket. It's very clear. Then we consider all these items. Then stock or inventory 300. Current asset in the balance sheet 300. Next two items also current balance sheet items. Bank and cash 2,200, 490. 2 490. 2,200, 490. So we have considered, we have finished. Right? Now you can see your balance sheet is not tallied. Why? Because we have not incorporated the financial result to the equity. Take the financial result. First, gross profit. There is a difference between the sales and cost of sale, like this. Gross profit minus operating expenses. There are two types of operating expenses. All these 990. Then operating expenses minus finance cost. This much. Then tax expense. Actually, this particular scenario, this particular case, no information about tax. Let's assume this company is tax exempt, BOI approved or tax exempt, right? Or tax holiday ඉන්නේ. සමහර industries වලට තමයි government එක tax holiday එකක් දෙනවා. For the first 10 years you are tax exempt. BOI projects tax exempt, subject to some terms and conditions, right? Let's assume these are tax exempted. So accordingly, you are very happy, no taxing, or just put a blank, no taxing. Then profit after tax, sorry, profit before tax should be
this much. No tax expense. So economic profit after tax should be sum of these 890. So this profit belongs to shareholders. Add it to the retained profit. So when you put this, your balance sheet is tallied. So you can see balance sheet here. You can see tallied, right? So it is not a magic. If the trial balance, if the given trial balance is tallied, balance sheet should tally. Right? Okay. That is the answer for the part one. So we'll move on to let me share save. That's function desktop SMTP advanced financial account professional. Right. Then this is the answer for activity one. We will now move on to answer for activity two. So let me to copy answer activity two. මම copy කරනවා copy කරලා හදාගත්ත නැත්නම් to save the time, right? Now we'll now try the second sum. බලමු second sum එක මොකද්ද කියලා. මම අනවශ්‍ය okay. Right. So we'll move on to second activity. Exercise number 2. Following information is relevant to Alpha PSC for the end of 31st March 2023. Trial balance as at the end of the period. Property, plant and equipment 9,000. Investment properties on අලුත් දෙයක් ඒ level වලින් පස්සේ ආපහු line item එකක්. Right? Investment property අපි ඉගෙන ගත්තා kind of new types of non-current asset. Right? Investment property at fair value. Fair value තමයි investment property තියෙන්නේ. හැබැයි බලද fair value date එක. ගිය අවුරුද්දේ fair value. Financial year ends 31st March. Investment properties recorded at fair value as at the end of the prior period. Prior period එකේදී end එකට fair value එක දීලා තියෙනවා 3,000. Right? ඔයාලා දන්නවා investment property generally, right? You report at fair value at the reporting date, no depreciation, fair value. Any fair value difference, gain or loss, directly take to the P&L under other incomes. That's it. Okay. Property, plant and equipment, investment property, state capital balance sheet item, bank loan balance sheet item, debtors, trade receivable, balance sheet item, all we know, and creditors or trade payables, balance sheet item, liability, purchase. This time purchase is there. Purchase is an expense. Purchase is considered for cost of sale computation purpose. Sales, administrative expense, distribution cost, finance cost, stock balance. ළමයි stock balance කවදද මේ stock එක? ළමයි usually all the account balances appeared in the trial balance supposed to be as at the trial balance date. If any case, if a particular balance not represent the balance as at the end of the period, end of the trial balance period date, with respect to that line item,
the relevant date should be mentioned within bracket. So according to mine, these datas as at when? Datas as at the end of the year. Trade payable as at the end of the year. No need to mention because trial balance as at the end of the year. Purchase, total purchase during the period. The total sales as at the end of the period. Total sales during the period and sales as at the end of the year this month. Admin expense during the period as at the end. Distribution cost, this is the total distribution cost you incurred during the whole year. As at the end, this much it accumulates to this much. Finance cost, total finance cost incurred during the whole financial year. And as at the end of the year, this much. Stock balance. This is stock balance. Now, don't think this is your closing stock. No. If this is not mentioned, if this is not appeared, then you have the right to assume, not assume, then this stock is the closing stock as at the end of 31st March. But you are mentioned, you are given stock as at the beginning. So this is your open stock. Open stock general becomes cost of sale. Purchase becomes cost of sale. So purchase considered as an expense account. Open stock considered as an expense account. Because open stock, a rational businessman, they will first sell these open stock. Whatever the pricing method you use, FIFO or LIFO, they must physically deliver the old stock. So according to open stock will form part of the cost of sale. So open stock and purchase අපි ගන්නවා cost of sale computation වලට we'll discuss how to compute cost of sale. Right. Then bank and cash as usual they are current asset item. So look at the requirement. You can see before the requirement you are given additional information. First let's look at the requirement. Statement profit or loss for the year ended 31st March. P&L එක ඉල්ලනවා. Balance sheet එක. Statement of financial position at the year end. But this time lamai, you can't just copy these information, copy and paste in the P&L. This time you can't. Previous case you could. You could easily take the line items and just copyright in the P&L and the balance sheet. Right? But this time you can't directly jump into your P&L. Jump into your trial balance. දැන් ඔයාලට directly trial balance එකට පැනලා P&L balance sheet හදන්න බෑ. හේතුව තමයි additional information තියෙනවා. If you have additional information, it means ළමයි your trial balance is not perfect. Your trial balance is not perfect. Some of these figures need some revision, need some amendments, or need some additions. තව මේවට add වෙන්න ඕන, amend වෙන්න තියෙනවා, additional information තියෙනවා. එහෙමනම් before taking the trial balance from the top to down and keep writing on the financial statements and copywriting, we need to first address additional information that you all know. That's how we need to tackle. First rule the account. Step number 1. මොකද්ද කොහොමද start කරන්නේ? First you need to draw the account required by the case. එහෙනම් අපි මේ accounts ටික draw කරමු. අඳගමු. Company again Alpha Limited එක same financial year. So I just copied the previous P&L income statement P&L balance sheet and deleted the figures. I mean, this is my first scenario answer. Second scenario, I already done the drawing the accounts, right? You can't do that because you are doing right manually. I give you 2 minutes to draw. Let's say 5 minutes. මම අර 5 minutes දෙනවා accounts දෙක draw ඇඳලා ready වෙන්න additional information. So I'll give you 5 minutes. I'll pause the recording for 5 minutes. ටග්ගල් රූල් කරන්න accounts ටික. Okay, ළමයි we'll start. Right. Activity number 2, we need to first address the additional information. It is said stock balance as at 31st March 2023 at cost was 500,000. Stock balance 500,000. Closing stock, you need to do the stock valuation, right? Going to the warehouse, you need to do the stock valuation.
That you need to do, right? It's not coming as a part of transaction. You need to take time or sometimes close the business for the operation. That business එක වහලා කට්ටිය warehouse එකට ගිහිල්ලා stock taking කරන්න ඕනේ. එදාම හෝ පස්සේ දවසක subject to different techniques, using the different techniques, you can trace the stock balance available as at the end of the period. Right. Stock balance, you computed later, 500,000. So we need to take this stock balance to your ledger. It has not been adjusted. So what is the journal entry for the stock balance? දැන් මේ stock balance එක තමයි ඔයාලගේ ledger එකට දාන්න ඕනේ. What is the double entry? Right? Double entry තමයි stock asset account debit, cost of sale credit or trading account credit. We say cost of sale, right? Cost of sale account එකක් තියෙනවා, cost of sale credit. එහෙනම් journal entry තමයි මේකට adjustment entry එක. මේ අපි advance වලින් කතා කරන ඕන දේවල් නෙවෙයි, right? මේකේ journal entry මොකද්ද? stock debit මේ cost of sales එහෙම නැත්නම් trading account. We don't prepare trading account for publication purpose. Still you can prepare trading account in your ledger, but you don't prepare it, right? We'll take cost of sale or trading account credit. මේක තමයි double entry මේ adjustment එක. මේ adjustment එකට journal entry එක pass කරන්න ඕන. You know, you can never post any entry to your ledger accounts. මේ trial balance කියන ledger එක, right? Trial balance reflect your general ledger. So මේ trial balance එක figures ගෙනන journal entries දාන්න ඕන. So we are not going to talk about journal entry because our subject is not financial account or advanced financial account, right? These entries you should have discussed under financial accounting basic course, right? So this kind of journal entry should be passed. Stock debit, cost of sale credit or trading account credit, right? So we are not going to discuss journal entry because we are studying advanced financial accounting, right? එමනම් stock debit වල තමයි asset නේ. එහෙනම් that asset should be appeared in the statement of financial position. So take this adjustment effect to your financial statement. May adjust additional information වල additional adjustment වල effect එක financial statement වලට ගන්න. හරි? So we are now going to take it. So this an asset need go to your balance sheet. Stock 500. Okay, did make sure, right? You can see earlier example, previous example, no adjustment were there. So that we could easily debit and credit, take these figures to P&L and balance sheet. And balance sheet tallied. Balance sheet must tally. It is not a magic because we are given trial balance. Balance to no trial balance checking had financial statement. It must balance, right? So debit item debit balance sheet asset වල දානවා, credit item balance sheet එකේ credit පැත්ත දානවා, income and expenses set off කරලා net impact එක again balance sheet එකට ගන්නවා. Balance sheet should tally. එතකොට ළමයිගේ මෙහෙම balance sheet දෙන්නේ නැහැ, cases දෙන්නේ නැහැ exam එකට. exam එකට දෙන්නේ right විවිධ issues එක්ක මේ වගේ additional adjustment එක්ක. එතකොට additional adjustment දැම්මහම බොහෝ විට ළමයිගේ balance sheet එක tally වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ tally වෙන්නේ නැත්තේ? tally වුණාම Facebook එකේ share කරනවා. මේ තරම් සෝයක් ලෝකෙත් නැහැ කියලා balance sheet එක මේ tally වුණාම එහෙම සෝයක් අමුතු එකක් වෙන්න බෑ. මොකද්ද? එම සතුටක් දෙකට කමන්නේ නැහැ, right? balance sheet tally වෙන්න ප්‍රධාන නොවෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ adjustment වලින් ඔයාලා කරන වැඩ. exam එකේ tally කරලා දෙනවා trial balance එක. ඔයාලා විසින් adjustment ටික හරියට දාන්න නැති එක. මම ඔයාලට main advice එක තමයි my main advice is when you take any figure, right? When you are going to address to any adjustment, any additional information, if you take any figure, make sure write that figure in two places. It is a must. Additional information එන adjustment figure එකක් දෙපොලක ලියන්න ඕන. එක තැනක ලියවලා අත උස්සලා වෙන වැඩකට යන්න කලින් තව තැනක ලියන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් තමයි balance sheet tally නොවන්න තියෙන
අර ලෝකේ අමාසුවේ නොලැබෙන්න තියෙන එක හේතුවක්. එක තැනක තියලා හදිසි ඊළඟ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක යනවා. එහෙනම් බේසික් ඇඩ්වයිස් එක තමයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ෆිගර් එකක් දෙපොලක ලියවෙන්නම ඕන. රයිට්. එහෙනම් අපි යමු ඒ රූල් එකට. ස්ටොක් එක ඔන්න අපි ඩෙබිට් කරා. එහෙනම් තව තැනක ලියවෙන්න ඕන. මොකද්ද අනිත් ඉම්පැක්ට් එක? cost of sale. එහෙනම් cost of sale එකට මේකේ බලපෑමක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි යමු cost of sale calculation එකට. Because you can't put open stock, purchase, close stock, deduction. ඒවා පොඩි කාලේ කරපු sole proprietorship final account. Sorry, we are preparing publication purpose in line with LKS 1. According to LKS 1 format, you are not going to put all the basic information, open stock, purchase, cost of closing stock. They are not that important for the reader. Reader just want to look at the what is the sales, what is the cost of sale, what is the gross profit. If they need further information, they will right work out, or they need to look at additional information. If they want to know how to get the cost of sale, right, they have to do their own homework, right? So, okay, cost of sale we don't disclose, right? But for you to reach the cost of sale, you need to do a work in. එහෙනම් මෙන්න අපේ පළවෙනි work in එක අපේ class එකේ, right? එහෙනම් පළවෙනි work in එක තමයි work in working 1. මේක note එකක් නෙවෙයි, right? working එකක්. examiner එකට කියනවා cost of sale කොහොමද ඔයාලා ගත්තේ කියලා, right? working 1 on cost of sale. cost of sale. මේක note එකක් නෙවෙයි. note අපි වෙනම LKS වලට අනුකූලව notes හදන්න ඕන. එහෙම note එකක් තමයි property plan and equipment schedule එක. එවැනි දේවල් notes වල අපි දානවා. මේක අපි working එක. working එකේ අපි cost of sale වල working එක කොහොමද එන්නේ? first අපි දානවා open stock, then we add purchase, then leave about 2 to 3 rules. සමහරවිට මේ purchase වල පොඩි පොඩි adjust කරනවා. purchase වලට සමහරට drawings තියෙන පුළුවන්, damage stock තියෙන පුළුවන්, lot of adjustment තියෙනවා. As a habit, right? As a practice, say purchase open stock, then purchase, then leave about 2 to 3 rules, then say closing stock. closing stock. මෙතන තමයි අපි closing stock එකේ minus 500. දැන් දැක්කද දෙපොලක ලිව්වා. එහෙම නොකර යන්න බෑ. මෙන්න එක place එකක් මම දාන්නම් අපේ colors දාන්න මෙන්න දෙපොලක ලිව්වා. එහෙම නැත්නම් balance sheet එක tally වෙන්නේ නැහැ. done. ඔයාලා ලකුණු දෙකක් earn කරා. අපි යනවා දැන් ඊළඟ additional information. Total income tax liability for the year 600,000 which has not yet been paid. expense එකක් තියෙනවා. income tax liability එක සාමාන්‍ය income tax liability pay කරන්නේ මේ self assessment basis ticket එක ගෙවන්නේ installment wise ගෙවන්නේ quarterly basis ගෙවනවා. ඒවා අපි ඒතරම් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. some income tax එකවර ගෙවන්න දෙන්නේ නැහැ income tax department එක. ඇයි එකවර ගෙවන්න ගියාම ළමයි huge income tax එකක් collect වෙනවා. එතකොට default වෙන්න පුළුවන්, මග හරින්න පුළුවන්, tax evasion, tax evade වලට යන්න ප්‍රවණතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. income tax ටික ගෙවන්න ඕන. quarterly basis self assessment මත තමන්ගේ තක්සේරුව මත කැමති ගාණක් ගෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි finally based on the true profit or loss, taxable profit or loss that will be computed by the income tax assessors, and they will inform you, okay, your total tax liability 600,000 you have not paid. tax කියන්නම expense එකක් not paid. එහෙනම් මේක මොකද්ද? accrued expense එක. accrued කියලා කියන්නේ ගෙවලා නැහැ. payable expense එකක්. What is the double entry? What is the journal entry for this? What is the journal entry for accrued expense? Relevant expense account. Relevant expense account. What do you call it? Double entry, right? Relevant expense account debit. Right? Payable expense account. Payable expense account. ස්පෙලිං වලදී මම හදන්නේ නැහැ, right? ස්පෙලිං ගන්න මේක පන්තිනේ auto හැදුනා. credit. මේක තමයි double entry. හරි? relevant expense account. What is the relevant expense account ළමයි? tax. tax expense නම් T account ගහින්න එපා. කෙලිම tax expense තමයි relevant expense. tax expense debit. There's a place in the P&L. So go to P&L. How much? 600,000. tax වලට place එකක් තියෙනවා. මෙන්න tax එක minus 600,000. done. අපි යනවා මොකද? ඒක අපි කරා ඊළඟ adjustment එක. ගියොත් හරියද? වැරදි. මොකද්ද reason එක? I told you
ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකකින් ඉලක්කමක් ලියුවොත් තව තැනක එක තැනක ඩිෆිනිට්ලි ඊළඟ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් යන කලින් පෑන වෙනදකට තියන්න කලින් තව තැනක ලියවෙන්න ඕන. ඒක තමයි බේසික් රූල් එක. එක බේසික් රූල් එකක්. රූල් එකක් හෝ හැබිට් එකක්. හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක්. එක තැනක ලියලා විවේකයක් වෙන වැඩ වලට යන්න කලින් තව තැනක ලියන්නම ඕන. කොහේ හරි කමක් නැත්නම් තැනක තව තැනක ලියන්න තේරුම් ගන්න බැරි නම්. හරි. No, it is very clear. Express debit payable, tax payable, credit. Tax payable කියලා කියන්නේ out, right? Liability, right? Payable liability. Liability නම් balance sheet. Balance sheet ඒ liability දෙකක් තියෙනවා. දෙවර්ගයක් තියෙනවා. Non current current. ඔයාට අවුරුදු ගණන් පොළු තියන්න බෑ liability. Tax should be paid, right? Very soon. එහෙනම් income tax payable ඔන්න අපි ස්පෙලිං හදන්නේ නැහැ කමන් හදමු. income tax payable කීයද 600 දෙපළව ලියවා. Right? Finish. Adjustment done. Another 2 marks you earn. Right. Next adjustment. Finally, fair value of investment properties as at the year end. Reporting date එකේ fair value එක දීලා තියෙනවා. Fair value of the investment properties. We discuss investment properties. Unlike property, plant and equipment, investment properties can be measured at the reporting date. Investment property can be measured at fair value. Any difference in the fair value can be recognized in the P&L. right. අපි යමු දැන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකට. ගන්න ට්‍රයල් බැලන්ස් එකට. මෙන්න මෙයාට ටික් එකක් දාගන්න. අපි මෙයා ගන්නවා අපේ වැඩ කර. මෙයා අපි ටික් එකක් දාගන්න. ඔන්න first item අපි we consider for the adjustment. අනිත් එක කෙලින්ම fitting අපේ adjustment. මෙයා අපි ගන්නවා එළියට. right. අර යන working එක. කරලා පෙන්නන්න කොහොමද working 2 එකේ පොඩි working එක working is not needed. Anyway, right, to teach working 2 එකේ මොනවද investment property. Investment property. right. ඔයා අර ගත්ත 3000 නේ is it 3000 investment property 3000 අපි යාත්‍රින් cancel කරා. අපි ගත්ත අපි වැඩේට say investment property as at the beginning, right? As at අර කිව්ව 1st April spelling හදන්නේ 1st April capital දාන්න 1st April 2022 එකේ තිබුණේ කීයද 3000. ඊට පස්සේ reporting date එකේදී fair value at the reporting date. Reporting date means 31st March 2023. Reporting date එක spelling හදන්නේ 3800 3.8 million කියන්නේ 3800 because all the figures in rupees 1000 තියෙන right. තමයි තිබුණේ 3000. It has increased. Fair value increased to 3800. now fair value gain එකක් තියෙනවා. Gain on fair value. Fair value gain එකක් තියෙනවා කියද්ද increase එකක් තියෙනවා 800. 800 increase එකක් තියෙනවා කියන්නේ increase එකක් right. The difference this minus this right 800 increase. එhmenan මෙන්න අපේ figure. එhmenan right this 800 is a gain should be recognized in the profit and loss. in a profit and loss එකේ gains දාන්න කොහෙද other incomes. other incomes වල ඔයාලට ඕන නම් පුළුවන් තව incomes තියෙයි කියලා හිතනවා නම් මෙතන දාලා තියාගන්න. පස්සේ ඒවත් එක ඇඩ් කරලා මෙතන දාන්න. right. මම හිතනවා වෙනවා නැහැ කියනවා මම කෙලින් මෙතන 800 දානවා. නමුත් ඔයාලා මැනුවල් කරද්දී වරහන් ඇතුලේ දාලා තියාන්න. පස්සේ ඒවා if you have any other additional income can be added to then put it here. right. ඔන්න 800 ලීව එක තැන. එහෙමනම් තව තැනක ලියවෙන්න ඕන. තව තැන ලියුනේ කොහොමද? තිබිච්ච 3800 කරලා අපි බැලන්ස් ෂීට් එකේ දානවා. එහෙනම් බැලන්ස් ෂීට් එකේ අපි දානවා ප්‍රොපර්ටි ප්ලාන් එකේ කරන අමතරව තියෙනවා මොකද්ද? investment property. Investment property. No need to say at fair value. If you want, you can say at fair value. At fair value. No need to say at fair value. Investment property, right? investment property balance sheet එකේ තිබුණේ කීයද 3000 අපි එයාට ප්ලස් කරනවා second impact එක හැටියට එක impact එක P&L ගත්තා මේකට ප්ලස් කරා 800
A800 plus කරලා අපි 3800 ලෙස මෙතන දානවා. දෙපොලක ලියවෙන්න ඕන එක බේසික් ඉවරයි. ගාන හදලා ඉවරයි. ළමයි you have earned 80% of your marks for this sum. මේ සිනාරියෝ එකට මේක ෆයිනල් එක්සෑම් එකට ආපු මේ question එකක් නම් once you finished dealing with the additional information, generally 80% of the marks you have earned. If you don't have the time, if you are rushed to running behind the time, you better go to another question. හරි අනෙක් question එක ගියා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. තව attempt නොකරපු question එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ගියා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. Because most of the marks you have earned. 80% you have earned. ඊට පස්සේ තියෙනවද මොන්ටිසෝරි වැඩක්. එක වසර මොන්ටිසෝරි එක වසර දෙක වසර වැඩක්. මොකද මොන්ටිසෝරි වල කරන්නේ? ඔයාලා දැකලා තියෙන පුංචි ළමයිට දෙනවා මොකද? එළවලු පළතුරුයි කවල කරු පින්තූරයක් දෙනවා. ඒකලා දෙනවා මොකද? එළවලු කූඩේකුයි පළතුරු කූඩේකුයි කුඩු දෙකක් තියෙනවා. You have one basket full of with fruits and vegetables, and this particular kid is asked to take the segregate. Fruits should be put in the fruit basket. The vegetables should be put in the vegetable basket. Same thing now we have to do. That means Montessori task. What Montessori task? Fruits and classification, fruits and vegetables. Here we have fruits and vegetables. What are the fruits? P&L item. What are the vegetables? Balance sheet item. So balance sheet items take to the balance sheet. Income statement item should be taken to income statement. And let's say පළවෙනි එකට තියෙනවා property plant and equipment. Right? ඒක balance sheet item එක. So go to the balance sheet. 9,000. Start from here. Okay. We'll take this 9,000 balance sheet item, go to the balance sheet, PPE, no adjustment. Luckily, no adjustment, right? Don't worry, no adjustment. 9,000. Next item. We already considered investment property, don't worry about that. State capital equity balance sheet. There's a place for equity. Is it 6,000? 6,000. Can't remember. No, 8,000, right? 6,000 bank loan. Bank loan 6,000 and equity 8,000. Equity 8,000. Then bank loan, non-car liability, 6,000. Then comes to your trade receivable and trade payable. එකවරම දාමු. Cash and 400 and 500. 400 and 500. 400 trade receivable, 500 trade payables. Next item. Purchase. Purchase is an expense to the income statement. Purchase is an expense to the income statement. Income statement, there is no place to purchase. We know purchase becomes cost of sale. What you have purchased are sold. Purchase become part of cost of sale. So go to cost of sale working. There's a place for purchase. Make add purchase here. 3,870. 3,870. 3,870. It comes to cost of sale calculation working. Next item. Sales. 5,760. Sales is the main sources of revenue. 5,780. 5,750. Again. 5,760. Correct. Admin expense, distribution cost, finance cost, they have computed on your behalf. They have classified. ව්‍යාපාරයේ වියදම් ටික මොන හරි internal system එකක් මගින් expenses classify කරලා දීලා තියෙනවා. ඇත්තම you don't have expense called admin expense. මොනවද තියෙන්නේ? Salary, electricity, telephone, water, maintenance, depreciation on machine, etc. All those ordinary general types of expenses they have classified, so it is convenient for you. Admin expense is the directly P&L line item. Right? Admin says 400, distribution 500, finance 100. And now 4, 500.
P&L items. They are minus, right? Minus 400 minus 500 sales and distribution. Other operating expenses we don't have. සමහරට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ operating expenses not coming under admin no sales and distribution. අපි තොගයක් හානිනවා කියලා. Admin sales and distribution නෙමෙයි. Operational related expense එකක්. You can put under other operating expense. We don't have that kind of expenses. Finance cost minus 100. Expenses within bracket. Go to ලාමේ figures profit උත්තරෙම දැම්ම ලියන්න එපා. මගේ automatically ඔයාලා accounting modeling කරලා automatically model එකක් හදලා තියෙන්නේ එන්න. හරි. Final answer එක නෙමෙයි profit එක. We go to other adjustment. You consider up to this point. Next one stock. Stock අපි කලින් stock එකක් ගත්තා. That is the closing stock. This is the open stock. Open stock becomes cost of sale. අපි purchase අලුතෙන් purchase කරපුවා විකුණන කලින් පරණ stock එක තමයි customer ගේ ඇඟේ ගහන්නේ. හරි එහෙනම් ඕපන් ස්ටොක් එක ඔයාලා දැකලා ඇති කඩවල වල මුරුක්කු ඊට පස්සේ ඔය මේ රටකඩු බැදපු හැම ගේද්දි මොකද කරන්නේ අඩියේ තියෙන මුරුක්කු ටිකට අලුත් එක දාන කලින් අඩියේ ටික පත්තර පිටුවක් දාලා අලුත්ව යටද දාලා පරණේව උඩින් දානවා ඒක ෆිසිකලි රොටේට් කරනවා නැත්නම් ස්පා වෙනවා අඩියේ ටික හරි ඒ නිසා ඕපන් ස්ටොක් එකේ මුලින්ම cost of sale බලපාත් වෙනවා it becomes cost of sale එහෙනම් අපි ගන්න ඕපන් ස්ටොක් එක to have a cost of sale calculation working එක open stock එක again weak cash memory how much 300,000 open stock 300 right next item bank and cash or cash and bank you can put them together or separately 22 and 490 22 and 490 okay done now you need to finalize P&L go to finance P&L no cost of sale go to your working like open stock plus purchase so you need to add them together from this answer you need to deduct closing stock right auto sum right sum right this minus this so minus this up sum so this is your cost of sale you can link this cost of sale to this මම කියනවා මෙයා සමානයි ඊට පස්සේ ගණන් වලට මම කෙලින්ම මෙතනින් ගන්නවා මේ figure එක automatically හරි profit එක හැදෙනවා profit එක automatically මම link කරලා ඇති P balance sheet එකට කලින් ගානේ මෙන්න profit එක link වෙලා තිනවා ගාන balance එක තියෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම ගාන balance ඒ නිසා Facebook වල share කරන්න දෙයක් නැහැ adjustment එකක් දෙපොලක ලියවන basic principle එක ගත්තොත් adjustment එකේ calculation හරියන්න ඕන depreciation calculation එක වැරදුනත් තමයි දෙපොලක ලියුණොත් balance sheet එක දෙපොලක ලියනවා කියලා P&L එකම දෙපොලක ලියවෙන්නේ නැහැ right එහෙම adjustment තියෙනවා right I think you got the point correctly right so it is balanced right එහෙනම් අපේ ඊළඟ ගාන මම මේක කොපි කරනවා model එකක් හැටියට ඊළඟ answer එකට right click on the sheet copy or move or copy create a copy okay මේ අදලා ගෙනත් දාලා තුන්වෙනි answer එකට rename කරනවා modeling නම් answer 3 හැටියට answer 3 right එනිසා මම මේකේ සියල්ල delete කරනවා sales delete කරනවා මෙහෙමයි cost of delete කරන්නේ මම link කරලා තියෙන නිසා cost of delete කරන්නේ නැහැ other income delete කරනවා expense මේවා අපි delete කරලා දාමු finance cost scenario එකෙන් scenario වෙනස් වෙනවා tax expense scenario එකෙන් වෙනස් වෙනවා cost of sale මේ inputs variable මම delete කරනවා මේ දෙක delete කරනවා මෙයා delete කරනවා ඊට පස්සේ මෙයා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ගානෙන් ගානට මේ සියල්ල මම delete කරලා දානවා stake capital වෙනස් වෙන්න පුළුවන් retain profit එකට මම link කරලා තියෙන්නේ මේකෙන් එන profit එක අපි පස්සේ statement of changes in equity හදලා ගන්නවා that right retain profit එක මම මේ profit එක link කරලා තියෙන්නේ B15 වලින් retain profit ගන්න කියලා යාමන් තියෙනවා formula එක තියෙනවා liability වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ගණන් වල මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් right ඔන්න model එක තියෙනවා ඉතින් ආපහු විනාඩි 5ක් දෙනවා මේක රූල් කරගන්න අපේ ගානේ මොකද්ද third ගාන third activity එක.
එළවලු පළතුරු පාට කරපු වෙනවා නේද? අයින් කළා දාමු. No color. Right. මේ income tax rate තමයි මේ දීලා තියෙන ගානේ මේ සමහර ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරලා තියෙනවා අයින් කරලා දාන්න 3000 මේවා අයින් කරලා දාන්න. හරි. ඔයාලගේ if you are working on a machine with a laptop මේ මම මේක කරපු changes ටික කරන්න. මොකද මම කලින් ඩිස්කස් කරපු ගානක් ඔයාලගේ කලින් සීනියර් බැච් එකට ඩිස්කස් කරපු ගානක් මේ තියෙන්නේ. ඒ කියලා ඩිස්කස් කරද්දී කරපු ඇඩිෂන් එහෙම තියෙනවා අදාළ නැව මේ ප්‍රශ්න අදාළයි not now right original section එක should be like this මේ highlight කරලා තියෙන එක කමන්න undo කරන්න මේ remove කරන highlighter එක හරි මෙන්න scenario එක මොකද company following information is relevant to Hilda Limited පෙරාදෙණිය කැම්පස් එකේ මොකද්ද මේ engineering faculty එකම තියෙනවා මේකක් මොකද්ද මේ hostel එකක් Hilda right okay Hilda Limited for the year ended 31st March 2023 right trial balance is given trial balance is tallied ඔයාලා balance sheet එක tally නොකරගෙන දුක් වෙන්නේ ඔයාලගේ අඩුපාඩුවෙන් මෙන්න මේ සෙල්ලම් ටික adjustment ටික කරද්දී carefully adjustment එක කරන්න ඕන carefully do the adjustment right දෙපොලක ලියවෙන්න ඕන basically right එමනම් requirement ටික බලන්න statement of profit or loss statement of changes in equity කියන්නේ ඕනගේ equity වලට අදාළ වෙන්නේ මොනවද තමයි share capital එකයි retain profit එකයි basically share capital or state capital and retain earnings මේ retain earnings වෙනස් වෙනවා විවිධ හේතු නිසා මොන නිසාද sometimes you may have brought forward retain earnings balance current period retain earnings වලින් brought forward retain profit add වෙනවා if you pay dividend retain profit අඩු වෙනවා එනිසා මේ equity change වෙන equity වල සිදුවන changes වෙන්න බලපාන සාධක කීපයක් තියෙනවා මොනවද ළමයි equity වල වෙන්න පුළුවන් changes පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න equity වලට වෙන්න පුළුවන් changes equity වල ප්‍රධාන parts දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන right ගොඩක් තියෙන parts ප්‍රධාන parts දෙක මොනවද stated capital එකයි retain profit එකයි in addition you may have revaluation reserves or different other types of reserves right generated as a result of accounting treatment accounting standards in general basically you have stated capital can share capital plus retain earnings retain profit ඔය දෙක තියෙනවා සාමාන්‍ය. ඒතර ඔය දෙකේ වෙනස්කම් වලට සිදුවන transactions තියෙන ළමයි එකක් තමයි new share issue new share issue එකක් වුණාම ළමයි stated capital වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ equity වෙනස් වෙනවා. changes in equity වලට එන්න ඕන new share issue. for example right issue එකක් ගියොත් stated capital change වෙනවා. ඒක balance sheet දාන්නේ. balance sheet එකේ change එක පෙන්වන්න බෑ. balance sheet එකේ පෙන්වන්න final stated capital. P&L එන්නේ නැහැ right issue එක. so right issue එකක් කියලා මගින් stated capital වෙනස් වෙනවා. stated capital means equity, part of equity. So that kind of changes should be disclosed to the shareholders through statement of changes in equity. So right issue, new share issue comes to the um, uh, statement of changes in equity. සමහරට ළමයි bonus shares දෙන්න පුළුවන්. bonus shares වල දෙන්නේ මොකද්ද? company retain profit එක transfer කරනවා මේ share capital එකට. So retain profit අර retain earnings වලින් අඩු කරලා share capital දාලා shares ටිකක් nominal account එකට දෙනවා. ඇත්තම shares ඉන්න bonus issue වලදී ඒකට අපි සාමාන්‍ය වර්තමාන කියන්නේ capitalization of reserves කියලා. bonus shares වලින් නිකන් නෙවෙයි ඇත්තම හම්බෙන්නේ future dividend ගන්න පුළුවන් retain profit එක අඩු කරලා share capital එකට දානවා. එහෙනම් අපි capitalization of reserves අර පොඩක් තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් bonus shares bonus issue bonus share bonus කියන්නේ shareholders එකෙන් සල්ලි ගන්න
ඔයාලගේ තියෙන Central Deposit System එකේ තියෙන account එකට automatically shares නොමිලේ දෙනවා. නියමයි. හැබැයි මහලොකු නියමයක් නැහැ. හේතුව තමයි when capitalization of reserve වෙද්දී සිදුවෙන්නේ මොකද්ද? අර කලින් balance sheet එකේ. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට කලින් balance sheet එකේ මේ balance sheet එකේ ඕන ළමයි 8ට එකක් ලෙස bonus shares දෙන්න පුළුවන්. right 8ට එකක් ලෙස. අපිට bonus shares දෙදි කරන්න මොකක්ද දන්නවද? මෙතනින් අඩු කරනවා 1000ක්. එතන මෙයා 2000 මෙතනින් අඩු කරනවා 1000ක්. මේ මෙතන මෙහෙන් එන්නේ right. එනිසා අපිට මම මේක ඩිලීට් කරමු 2090 දාන්නම් 2090 කරලා ඒ අඩු කරපු 1000 කැපිටල් එකට ඇඩ් කරනවා ඇඩ් කළා අර ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට 8ට එක ගානේ ෂෙයාර්ස් දෙනවා බලන්න බැලන්ස් ෂීට් එක බැලන්ස් එතකොට මේ වගේ දෙයක් තමයි වෙන්නේ මොකද්ද බෝනස් ෂෙයාර්ස් වලදී මේකට අපි කියනවා කැපිටලයිසේෂන් ඔෆ් රිසර්ව්ස් රිටේන් ප්‍රොෆිට් කියන රිසර්ව් එක කැපිටලයිස් කරා ෂෙයා කැපිටල් බවට පත් කරා ඒ තමයි බෝනස් ෂෙයාර්ස් එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද ෂෙයා ඉෂු ඉක්විටි එකේ ෆෝම් එක චේන්ජ් වෙනවා break up එක change වෙනවා. ඒ change එකත් අපි දාන්නේ statement of changes in equity. එහෙනම් and statement of changes in equity what are the items comes? So for example these are the popular items comes to the statement of changes in equity. Equity වල main parts දෙකයි share capital and retained earnings. share capital එක වෙනස් වෙනවා new share issue එකක් නිසා එළියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට අලුතෙන් share එකක් issue එකක් දෙනවා right issue කියලා කියන්නේ issuing shares to the existing shareholders legally you need to go for a right issue right ඉන්න shareholders තමයි issue කරන්න ඕනේ but right new original season issue එකක් යන්නත් පුළුවන් ඔයාලා දන්නවා season issue කියන්නේ මොකක්ද කියලා financial management අපි කතා කරා issuing new shares existing company which has already issued shares issuing shares to general public. හරි. Season issue එක. එහෙම නැත්නම් right issues to existing shareholders at a price which is less than market price. This is giving shares free of charge. හැබැයි වෙන්නේ මොකද්ද? retail profit එක දානවා share capital එක. එතන ඇත්තෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයාලට අනාගතේ ගන්න dividend ගන්න තිබිච්ච සල්ලි නැති වෙනවා. ඒතර ඇත්තෙම මේ නොමිලේ හැංගීමක් නෙමෙයි වගේ right? වද අනාගතයේ ඩිවිඩන්ඩ් ලෙස කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් ගන්න තිබිච්ච රිටේල් ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙලා ෂෙයා කැපිටල් එකට යනවා. anyway capitalization of reserve. මේ වගේ equity changes වයි. in addition ඒ ෂෙයා කැපිටල් එකෙන්නේ තව there's another equity item නේ මොකද other equity item retained earnings. retained earnings මොකද වෙන්නේ? profit නිසා retained earnings වැඩි වෙනවා. profit for the period. profit for the period නිසා ඔයාලගේ retain profit වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් profit or loss කියන්න පුළුවන් right? එහෙම නැත්නම් loss for the period නිසා profit or loss කියලා තිබුණා right? ඔයාලගේ retain earnings අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ retain earnings කියන්නේ part of equity change වෙනවා. තව right definitely there's a very important items dividend payment. dividend payment කරපුවාම dividend pay කරන්නේ profit එකෙන් profit dividend pay කරපුවාම retain earnings අඩු වෙනවා. නිසා මේ වගේ adjustments ළමයි නිසා equity වෙනස් වෙනවා. ඒවා අපි වෙනම disclose කරනවා. disclose කරන in the sense we need to report. How do we report? We report this kind of transactions and management decisions through statement of changes in equity. එහෙනම් දැන් ඔයාලා දන්නවා statement of changes in equity එකට එන ප්‍රධාන items මේවා. ඊට අමතරව අපි since we have discussed LCS 16 මොකද්ද? revaluation reserve එකක් හදනවා. reserve කියන්නේ part of equity. reserve for example line with LCS 16 අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. right. මෙන්න මේ මේ items ටික ඒ වගේ තියෙන plus and minus additions and deductions adjustment changes ටික statement of changes in equity එකට එනවා. හරි. then statement of P and L balance sheet of financial position අපි as usual අපි දන්නවා හදාලා තියෙනවා. right. අපි එන යමු අපේ ගානට. right. එහෙනම් first rule Hilda Limited P&L
balance sheet and statement of changes in equity. Right. අපි යමු solve කරගන්න. මම Alpha Limited එක Hilda Limited කරනවා. Hilda Limited balance sheet එක Hilda Limited right. දැන් අලුත් දෙයක් කරන්න ඕන. මොකද්ද? අලුත් තව statement එකක්. මේක part of P&L is a components of financial statement. Balance sheet or statement of financial position is a component of a complete set of financial statement. Now third part එකක් කියලා මොකද්ද? මොකද්ද third part එක? Third report එක තමයි again Hilda Limited. Third component එක Hilda Limited statement of changes in equity. Statement of changes in equity. Right. ඒකේ headings වලට එන්නේ ළමයි මොනවද headings වලට එන්නේ? equity වල තියෙන parts ටික equity components ටික. සාමාන්‍ය equity components කීයක් තියෙන්නේ? මෙන්න equity components කීයක් තියෙනවද? දෙකයි. generally දෙකක් තියෙනවා. minimum දෙකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය. right? stake capital retain profit. in addition revaluation reserve වගේ දෙයක් එන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ format එක අපි හදාගමු. නම ලියලා Hilda Limited statement of changes in equity reporting කොහොමද දාන්නේ? date the period එක. changes දාන්න බෑනේ ළමයි date එකට. right? change එකක් පෙන්වන්න නම් period එක change එකක් වෙනවා. right? balance sheet කියන ෆොටෝ එකක් වගේ. කිසියම් නිශ්චිත වූ මොහොතක ගත්ත ෆොටෝ එකක්. P&L කියලා කියන්නේ period එක ෆිල්ම් එකක්. changes in equity changes පෙන්වන්න බෑ ෆොටෝ එකක් ගහලා. එහෙනම් period එක පෙන්වන්න. එහෙනම් මේකට අපි එන්නේ statement changes in equity for the year ended. For the year ended 31st March 2023. හරි. මෙන්න description එක මෙතන අපි දාමු equity components. මුලින් දාන stated capital. stated capital. දෙවෙනිට අපි දාමු අපේ තියෙන තත්ත්වය හැටියට මොකද්ද? retain earnings, retain profit. retain earnings. ඊට පස්සේ තමයි blank heading column එකක් තියාගන්න. හදිස්සියේ revaluation අවද් දාගන්න. revaluation මෙතන දැම්ම කියලා ගැටලුවක් නැහැ right? stake capital revaluation reserve retain profit නම් වඩා හොඳයි. නමුත් අපි මෙතන දාමු blank column එකක් තියාගන්න. හදිස්සියේ අමුතු එක්කෙනෙක් ආවොත් additional component of equity ආවොත් additional element of equity ආවොත් එයා දාගන්න තියලා මෙතන දාන්න total එක. total එක. හරි. එහෙනම් මෙතන දාන මුලින්ම ළමයි equity statement එකේ මෙන්න අපේ structure එක පොඩක් අපේ 5ක් 6ක් විතර තිබුණාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ තරම් යන්නේ මේක අපේ headings right පාතට අපිට පුළුවන් මේ වගේ columns අඩ ගන්න. මගේ එකේ size තියනගෙන බොරු වෙන්න එපා. right මෙතන blank යන හදිස්සි අමුතු එක්කෙනෙක් අලුත් එක්කෙනෙක් આવත් එයාට ඊට මේ වාඩි වෙන්න තියමු. මෙතන අපි දානවා description let's say or you just use blank right. මෙතන අපි දානවාද balances as at the beginning of the period. ඒ කියන්නේ balances as at first April අපි year bill balance පටන් එකවද first April year ending 31st March 2023 නේ. So year beginning 1st April 2022. එදාට අනුව balance එක අපිට තියෙන දා ගන්නවා. changes ටික මෙතන දා ගන්නවා. end එකේ balance එක මෙතන දාන්න. මෙතන අපි දාමු මොකද්ද? balance as at 31st March 2023. මෙන්න මේ balances ටික තමයි ළමයි අපි balance sheet එකට ගන්න. right? ඉතා සරල දෙයක් මේ තියෙන right?
මේ balances ටික මේක adjustment කරලා finally මේ එන balances ටික තමයි balance sheet එකේ තියෙන්නේ. කවද්ද balance sheet එක හදන්නේ balance as at 31st March 2023. මෙතනින් අපි ගන්නවා අපි balances ටික. ඒ නිසා මම මේක උනම් double rules down right. Right, stated capital balance එක ගන්නේ balance sheet එකට කොතනින්ද? මෙතනින්. නිසා මම මෙතෙන්ට උන link කරන්න පුළුවන්. ඔන්න modeling part එකක්. හරි. ඔයාලා එහෙම link කරන්න බෑ. මෙතනින් ගාන හදලා ඉලක්කම හොයාගෙන පෑන උස්සගෙන ඇවිල්ලා මෙතන ලියන්න ඕන. හරි. ඔයාලා මේ මැනුවල් එක හදන්න විභාගයට ගන්නවා. හැබැයි ඉතින් මම එහෙම කරන්නේ නැහැ. මගේ ටයිම් සේව් කරන්න ස්ටේට් කැපිටල් මම කියනවා ස්ටේට් කැපිටල් බැලන්ස් එක ගන්නේ මෙතනින්. ගන්න කියන වචනේ නරක වචනයක් නෙවෙයි. හරි. රිටේන් ප්‍රොෆිට් එක ගන්න මම කලින් ලින්ක් කරලා තියෙන මෙතනින් ගන්න. එහෙම නෙවෙයි දැන් මම කරන්නේ මොකද්ද? රිටේන් ප්‍රොෆිට් එක ගන්න කොතනින්ද? මෙතනින් රිටේන් ප්‍රොෆිට් එක ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඉදිරියට. right. okay. right. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඔයාලට මේ දේ කරන්න බෑ දැන් මේ ලින්ක්ස් වලට බෑ. අපි යමු අපේ ගානට. දැන් ගානේ සියල්ල රෙඩි. එකපාරක් ගන්න කියලා පොඩි අයිඩියක් ගන්න මොන වගේ ඇසෙට් තියෙන්නේ මොන වගේ සෙල්ලම් ඉස්සරහට එන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. just read go through trial runs from top down. PPE okay LK 16. Provision for depreciation okay. PP should be depreciated okay. Share capital දැන් බලන්න ළමයි share capital කවදාද share capital තියෙන්නේ? beginning share capital. මේ P property plant and equipment ඒකෙත් ළමයි දෙන්න ඕන date එක කවදාද කියලා. Property plant and equipment right at cost මේකේ date එක mention නැහැ. it assume date is end of 31st March. සාමාන්‍ය ඔකත් අපි දාමු මේ date එකට දුන්නා කියලා. beginning balances තියෙනවා. ඒ කියන්නේ adjustment ඒවා තාම මේවට ඇති කරලා නැහැ. මේ ඔක්කොම beginning balances. share capital as at the beginning. general reserve right. එයාලගේ අලුත් නමකින් reserve එකක් තියෙනවා. general reserve whatever reserve coming under what you call changes in equity. General reserve at the beginning. Retain profit at the beginning. ඒක current year retain current year profit එක මේකට තාම add වෙලා නැහැ. Bank loan liability, trade receivable asset, trade payable liability, purchase, cost of sales, income, dividend paid. Dividend paid is not an expense according to definition of expense. ඔයාලා දන්නවා dividend payment එකක් කියලා කියන්නේ expense එකක් නෙවෙයි. Dividend payment is considered as a distribution to the shareholders. This comes to the statement of changes in equity. Distribution cost, P&L item expense, admin expense, P&L, income tax paid for the year. Income tax paid will be part of the tax expense. Finance cost, P&L. Stock at the beginning. Part of cost of sale, cash and bank. Okay. Now you have an idea. අපිට asset වලින් PP තියෙනවා. asset වලට අනිකුත් usual items තියෙනවා. හරි. මෙන්න adjustment. Value of the closing stock as at 31st March 2023 at cost was 800,000. Right. Closing stock එක 800,000. Right. හැබැයි market price එක drop වෙලා මාර වැඩි. අපි 800,000 ගත්ත closing stock එක market price එක drop වෙලා. හරි. මතක තියාගන්න. When it comes to compute cost of sale, always consider right cost of the closing stock. ඒ නිසා මුලින්ම cost එක identify කරගන්න. cost එකට තමයි මුලින්ම adjustment එක පටන් ගන්න. පැහැදිලිද? Don't worry about the market value or NRV. Right? Market price or net realizable value. Don't worry. First, look at the cost. Cost is the figure you need to consider for cost of sale adjustment. හරි නේද? cost එක කීයද 800,000. Right? Take it to your adjustment. එහෙනම් closing stock 800,000. Closing stock comes to the cost of sale calculation. දාන්න closing stock minus කියලා දාන්නේ minus 800,000. Right. Then I told you any item you took to your working must be written in two places.
එක තමයි cost of sale, closing stock appeared in the cost of sale. Then and there go and put in your balance sheet inventory as an asset. කියද 800. දැන් මම ළමයි මෙතන දාන්න. right? දෙපළක ලියනවා. Don't ask why. Why didn't I put directly here? Reason එකක් තියෙනවා. Reason එක තමයි ළමයි දෙපළක ලියවා right? First එක closing stock cost of sale වලින් අඩු කරා balance sheet එකට ගත්තා. Now you attend to the second part of the information. Market price එක drop වෙලා. This stock, it really worth 600,000. So that you cannot tell, you cannot say in the balance sheet, we have stock balance of 800,000. No, it is wrong. If you put 800,000 lamai, you are exaggerating, overstating your stock. We know this stock balance has dropped. It is something like not a suitable word, right? It is something like your stock value has depreciated. Stock value has come down. We never use the term depreciation with the stock, right? Stock value has come down lamai කපලා දාන්න. Stock value should be 600,000. It means stock should be written off by 200,000. Stock එක අපි NRV දක්වා කපා හරින්න. Stock value should be reduced by how much? 200,000. Then you can say your value is 600,000. Now you took additional 200,000 to your financial statement. අර 800 දෙපොළක ලියවා. මේ 200 දෙපොළක ලියවෙන්න ඕන. මොකද්ද දෙපොළ? stock written off. stock written off කියන්නේ ළමයි expense එකක්. expense එකක් නා යන්න ඕන P&L එකට. Unfortunately, P&L there's no line item called stock written off. Stock written off is an expense coming under other operating expense. එහෙමනම් මේ expense එක other operating expense වලට එන්න ඕන. ඒතර other operating expense අපි මෙතන දාන්නේ නෑ 200 හේතුව තව other operating expense තියෙනවා. ඒ නිසා ළමයි අපි working එකක් ගන්නවා මේ සියලුම admin, sales and distribution, other operating expense and finance cost මේ සියල්ල අපි ගන්නේ working එක. කලින් අපි adjustment අපු නැසලා directly balance sheet trial balance figures we took here. ඔයාලා ඒ ලෙවල් කරපු කට්ටිය දන්නවා මේ admin expense, sales and distribution, operating expense, finance cost ඒවා අපි පෙර වැඩකින් අපි ගන්න. එහෙනම් මම ඔන්න ඒවට මේ අවස්ථාවේදී මම පෙර වැඩක් ගහනවා. right? මම හදනවා working එකක්. ඒකට working එකේ නම තමයි analysis of expenses කියලා working එකක් දාලා මම expense හතරේ heading ටික දානවා. එකක් මද admin. අනික මද S&D, sales and distribution. අනිත් එක මද other. අනිත් එක මද finance cost. Okay. මේ වගේ right. right. මම මෙතන ඕනක් දාන්න මේ sum එක මේකේ දාන ඔක්කොම ටික එකතු කරන්න ඒක තමයි admin expense. ඒවා මේ පැත්තත් ඒ වැඩේ කරන්න admin expense. ඊට පස්සේ මම කියනවා ළමයි මගේ admin expense ගන්න කොතනින්ද? admin expense ටික ගන්න කොතනින්ද? මෙතන. ඔයාලා පෑනෙන් ගෙනල්ලා ලියන්න ඕන. හරි. sales and distribution ටික එක ගන්න මෙතන. other expenses ගන්න මෙතන. finance cost එක ගන්න ඒකට minus වලින් දානවා වඩා හොඳයි. finance cost එක ගන්න මෙතනින්. right? ඒතර මේවා අපි minus විකින් බෑ තියෙන නිසා minus කියලා දාන්න.
ඔයාලා එහෙම කරලා ඔයාලා පෑන් මේ අතන හදලා ඒ උත්තරේ පෑනෙන් ගෙනල්ලා උත්තර ලියන්න. හරි. right. okay. right. අපි එහෙමනම් දැන් අපි will again come back to our adjustment. Stop initially මතක තියාගන්න initially you must consider the cost of the closing stock. Cost එක identify කරන්න. Consider the cost first and do the adjustment for the closing stock. First, closing stock deducted from cost of sale and put temporarily in the balance sheet within bracket. Then look at the market price. Market price 600,000. That means market value drop. It means your stock is not 800,000. It is wrong. It should be written off to by 200,000 so that your stock will be measured and measured at the reporting date. Lower of cost or NRV, which is lower, right? Lowest value, right? Now 200 වලින් අපි කපලා දාන්න ඕන මෙන්න එක impact එකක් 200 minus other impact. It is a loss to the firm, expense to the firm. So go to your expense analysis column, say stock written or other expense එකකට දාන්න minus එක දාන්න ඕනේ 200 expense. Right? We did the adjustment. Required adjustment. Right? So the first adjustment එකෙන් impact දෙකක් ආවා. එකක් තමයි 800,000 එක තැනක මෙන්න අනෙත් තැන. මෙන්න අනෙත් තැන. දෙපොළක. ඊට පස්සේ impact එක මේ 200,000 stock written off ඒක different adjustment එකක්. එයා ලියුණු අනිත් තැන තමයි මෙතන. හරි. ඔන්න adjustment එකේ පෑනෙන් adjustment කාදී දෙපොළක ලියවෙන්න ඕන. හරි. Next adjustment, income tax liability for the year 800,000. අවුරුද්දේ full income tax liability 800,000. බලන්න අපි ගෙවලා තියෙනවද කියලා. Income tax paid 600,000. හරි 600,000 ගෙවලා තියෙනවා. මෙයාට ටික් එකක් දාලා මෙයා ගන්න මෙයාට පුඩි සෙල්ලමක් දාන්න. right income tax එක අපි ගන්නවා මේ ඉලක්කම අපි ටික් එකක් දාලා cancel කරනවා. income tax working එකක් අවශ්‍ය නැහැ මේකට. right income tax paid 600,000. Total tax liability කීයද 800,000. ඒ කියන්නේ 800,000 තමයි total එක ගෙවලා තියෙන්නේ 600. එහෙමනම් ළමයි අපිට adjust කරන්න තියෙන තව 200ක්. 600,000 paid 800,000 the full amount. එහෙමනම් අපි adjust කරන්න තියෙන කීයද? මේ 800,000 අපි දැන් නෙමෙයි adjustment කරන්නේ. unpaid tax expense එකක් තියෙනවා. කීයද? 200,000. මෙන්න මේ $200 තමයි අපි adjustment එක කරන්නේ. right? එහෙනම් අපි tax payable කීයද? 200,000. මෙන්න මේ 200,000 open balance එකට 200,000 add වුණාට පස්සේ තමයි 800 ඉන්නේ. මෙන්න මේ 200,000 තමයි අපි adjust කරන්න තියෙන්නේ. නම් අද adjustment එක income tax expense වලට add කරනවා 200. හරි? අනිත් ඉම්පැරේ තමයි 200,000 payable. ඔක්කොම payable නෑ. මොකද 6,000 paid නේ. tax right? income tax payable 200 දෙපළක ලියවුණා. මෙන්න payable amount එක මෙන්න මේ payable amount එක අපි add කරා. ඒ අනුව total tax liability 800,000 match වෙනවා. This income tax you can put here like this. Income tax 800,000 අපි ගත්තා finally P&L එකට. Right, next item. Next adjustment. Property, plant and equipment should be depreciated 10%. Property, plant and equipment one item එකක් තියෙන්නේ. Property, plant and equipment වලින් land, building, machinery, motor vehicle break up එක දීලා නැහැ. Is very convenient for us. PP වලින් 10% depreciate. Take
PP පුට ටික ටික එකක් දාන්න. ඉතින් මෙතන කම්පියුට් කරලාමයි. කම්පියුට් කරලා දාන්න මොකද්ද රේට් එක percentage එක percentage එක 10% නේ 10% කියලා කියන්නේ මොකද්ද 1500 1500 ඔන්න අපි 1500 තමයි කම්පියුට් කරේ right කම්පියුට් කරලා පෙන්නන්න අවශ්‍යද අවශ්‍ය නැහැ PPE at cost at cost at cost 15,000 depreciation at 15% 10% depreciation at 10% එම්නම් depreciation expense equal this times this right 1500 මෙන්න මේ amount එක අපි adjustment එක කරන්න ඕන computer depreciation හරි වුණත් වැරදුනත් ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා වැරදුනොත් මේක 10% මේ ඔයාලා හදිස්සි කම්පියුට් කළා 150 දැම්මොත් ලකුණු දෙකෙන් එකක් නැති වෙනවා හැබැයි you can earn rest of the marks කොහොමද depreciation expense whatever the computed amount එක ළමයි හරියට entry දාන්න computation errors නැති වුණොත් ලකුණක් නැති for example instead of 1500 you took 150 you lose 1 marks but other marks you can earn how whatever the answer you got write in two places what are the two places depreciation is an expense එහෙමනම් එයා ඉන්න ඕන expense analysis එකට depreciation expense දැන් ප්‍රශ්නයක් වලට මේක admin the sales and distribution the ඔකට මේ right no need to waste your time you put what right whatever the place other than finance and other finance cost එක යටතේ other cost එකේ දාන්න එපා put it under either finance sorry admin or sales and distribution unless there's any other supporting information I just put without wasting my time I just put 1500 admin or you can put it under sales and distribution no problem right you are going to full marks right ඔන්න එක තැනක ලීවා what are the other impact what are the journal entry expense debit provision for depreciation credit so we have provision for depreciation account given in the balance in the given trial balance මෙන්න provision balance එකේ beginning balance එක beginning එකේ balance එක current period එකට අපි add වෙනවා කියද්ද 1500 ඔම 1500 paper එකේ ලියලා තියෙන paper එකේ ගෙදර නම් ගියාට මට ලකුණු දෙන්න විදිහක් නැහැ ඒ නිසා ඔයාලා එන්න ඕන මේක මේ කරපු working එක paper ලියලා කමන්නේ නමුත් අපි මේ ගාමම අපි balance sheet එකේ දාලා ලකුණු ගමු. දැන් එක ලකුණක් ගත්තා working එකේ දාලා. අනෙත් ලකුණු ගන්න කොහෙන්ද? balance sheet එකේදී. balance sheet එකට යමු. 1500යි balance sheet. ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් ළමයි. මෙතන 15000 balance sheet එකේ යගේ දාන්න. නැත්නම් working එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. එකෙන් minus අර 3000 open balance again minus current year 1500 හරි එහෙම නැත්නම් මේක balance sheet එක කැත වෙනවා අපි හිතනවා නම් මේ PPO ට දාන්න working බොහෝ විට මේක note එකක් හැටියට එන්නේ workings කියන්නේ ළමයි examiner උත්තරේ බලන්න marking purpose දෙන support එකක් workings and notes කියන දෙකක් workings are there to facilitate the examiner or the lecturer or your teacher to mark your marking purpose to support the marking notes කියලා කියන්නේ notes are given to the reader to understand ඒතර සාමාන්‍ය property plan and equipment වලට LKS වල තනුව වෙනම note එකක් තියෙනවා බොහෝ විට අපේ ගණන් වල note එකක් හැටියට එනවා මම මේක note එකක් හැටියට දාන්නම් අපේ පළවෙනි note එක note 1 සාමාන්‍ය note එකක් හැටියට එනවා right එහෙනම් note වල පෙන්නන්න මේක note එකක් හැටියට ගන්න note 1 right property plant and equipment right මෙතන much complicated නැති නිසා only one PP නිසා open balance එක open balance අපි උනගමු cost එක
cost එකේ balance එක 15,000 balance additions reductions හදිසියේ property plan තුනක් තිබුණොත් purchase කරලා තිබුණොත් අන්න addition වල plus වෙනවා deduct කරලා තිබුණොත් මේ sell කරලා තිබුණොත් deductions යනවා deductions and closing balance මෙතන open balance right or date එක දාන්න පුළුවන් open balance 15,000 no additions no deductions closing balance එක this much right then අපේ තියෙන PP කියලා තනි හැදින්න ඊට පස්සේ අපි දාමු depreciation වල ළමයි මේ cost එක තියෙන්නේ මේ cost එක ගැන information මේ cost එක ගැන information depreciation ගැන information උත් මේ වගේ දාමු PPE වල depreciation open balance එකක් තියෙනවා කීයක්ද 3000 okay depreciation වලට මේ දෙක ගන්න balance sheet එකේ මේ දෙක balance sheet එක so trial balance එකේ දීලා තියෙන figures මේකට මේ තරම් complicated නෑ නමුත් මම PPE schedule එක දැම්මම කියලා දෙනවා 15,000 open right ඇයි open කියන්නේ first April 15,000 cost depreciation accumulated depreciation 3,000 now we take it to our PPE note එකට open balance as per the trial balance open balance දෙකයි no additions or deductions PP අලුතෙන් මිලදී ගලත් නැහැ විකුණලත් නැහැ closing PP cost එක 15,000 depreciation වල open depreciation balance එක 3,000 during the period මෙන්න මේ 1,500 අපි add වෙනවා එහෙනම් මේ 1,500 මේ calculate කරපු එක හරි this a calculation not to our adjustment once you calculate හිතන්න මේ එක තැන ලිව්වා කියලා calculate කරා කනදාසි කොලයක ඊට පස්සේ statement එක ගන්නවා P&L එකට debit කරනවා අනිත් ඉම්පෙරේ තමයි provision for depreciation වලට add වෙනවා එහෙම නැත්නම් provision for depreciation credit වෙනවා මොකද අපි add කරනවා 1,500 ඔන්න දෙපොලක ලියනවා closing depreciation balance කියන්නේ මේ වගේ total එක then closing PP balance එක right ඊට පස්සේ closing PP balance එක කියන්නේ මම මේ අනාගතේ ගන්නත් එක්කත් tools කීපයක් දාන්න තමයි සාමාන්‍ය PP කියලා වෙනකොට වලක් තියෙන මොකද්ද land buildings right machinery motor vehicles ඔවා ඔක්කොම තියෙනවා right motor vehicles ඒවා තියෙනවා මෙතන එකයි තියෙන්නේ මේකේ මේ ගාන තිබුණේ PP කියලා හරි ඒකයි මම එක line item එකක් දැම්මේ right මේක ලියන්න තිබුණා like most of the cases there will be the real forms of the PP different types of items of PP categories will be appeared here but මේ ගාන ඉතරම් complicated නෑ right depreciation වලත් land හැර අනිත් සියල්ල මේකේ තියෙනවා right ඔහොම තමයි real scenario එකේ එන්නේ right ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා මොකද්ද depreciation total මෙතන ගන්න අපි මෙතන cost එකේ total එක එනවා
ඕන ෆෝමැට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන අපි ගමු cost එකේ total එක. If you have several PPs cost එකේ total. මෙතන අපි ගන්නවා depreciation වල total එක. එතකොට PP වල balance sheet වෙන item එක තියෙන්නේ මොකද්ද? cost වල total cost එකෙන් total depreciation අඩු කරලා අපි balance sheet ගන්න item එක තියෙනවා. balance sheet එන්නේ single line item ගන්න PP වලට cost minus total accumulated depreciation. හරි. මෙන්න මේක තමයි balance sheet එකේ ඔයාලා තින් පෑනේ මේ calculation එක හදලා මේකට ලකුණු හම්බ වෙනවා. If you ask to prepare note on property plant and equipment schedule. PP schedule ගන්න කිව්වොත් PP වල AAPP items වල cost information දාලා open balance එක additions deductions තව අදනවා revaluation උත් දාන්න පුළුවන් හරි depreciation වල additions deductions addition කියලා කියන depreciation for the period if you dispose any motor vehicle එයාගේ depreciation අපි අයින් කරනවා ඒ වගේ දේවල් අපි මෙතන දානවා මෙන්න මේ 10500 තමයි අපේ balance sheet item එක මම දැන් balance sheet එකට පෙන්නනවා මම ඔයාලා පෑනෙන් ගිහලා ලියන්න ඕන මම දැන් ඊට පස්සේ අතින් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ මොඩල් එකේ එනවා PP balance means PP balance means මෙන්න මේ සෙල් එක ඉස්සරහ ගණන් වල මට මේ මහන්සි දැන් අය අදාළ වෙන්නේ නැහැ automatically එනවා හරි so we did which adjustment I think almost all the adjustment we addressed right PP depreciation done directors have made following decision to transfer 10,000 to general reserve 10,000 general reserve කට මාරු කරන්න ඒ කියන්නේ current year profit එකෙන් ඒ කියන්නේ right general reserve කියලා අමුතු reserve එකක් කියලා හදලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් තියෙන මත generally they have an entry should have stated capitals and retained profit එමත් accumulated ඊට අමතරව directors can have different reserves ඔයාලා සමහරට ගෙදර ලාච්චු සල්ලි තියෙන පුළුවන් අල්මාරි සල්ලි තියෙන පුළුවන් අල්මාරියේ අර තාත්තගෙන් සල්ලි දෙන අම්මා තව කොහෙද තැනක තියන්න පුළුවන් නේ අර එකම සල්ලි ටික කැමති තැනක තියාගන්න right similar to that right so profit එක අපි ඒ මාරු කරන කෙනේ මොකද්ද statement of changes in equity මා retain profit කියන එක මෙතෙන්ද දාන්න right කවන්නේ අන්දු කරමු on general reserve මෙතෙන් දානවා අලුත් item එක general reserves සාමාන්‍ය general reserve තියෙන capital general reserve වල retain profit එක එච්චර අවුලක් නැහැ හරි මෙතන මේ කියනවා general reserve වල මාරු කරන්නලු 1000 කොහෙන්ද මාරු කරන්නේ retain profit වලින් තමයි සාමාන්‍ය මාරු කරන්නේ open balance අපි දැම්මම පස්සේ අපි මුලින්ම දාමු ළමයි profit for the period profit for the period එක කොහෙන්ද එන්නේ P&L එකේ මෙන්න මෙතන එන whatever the profit මෙතන එන whatever the profit එක අපි add කරනවා retain profit එකට මෙතන profit එක අපි retain profit එකට add කරනවා for retain profit මේ තියෙන්නේ retain profit open balance අපි දානවා අපි මෙතෙන් add කරනවා අපි අපේ profit for the period දැනට loss එකක් තියෙන final කරලා නැති නිසා මෙන්න මේ profit එක අපි transfer කරනවා මොකද්ද transferred to the general reserve මෙන්න මේ profit for the current period එක අපි transfer කරනවා කීයද 1000ක් general reserve එකට එහෙනම් අපි මේකෙන් minus 1000යි ඔන්න adjustment එක right ඔන්න adjustment අපි කරන්නේ මේ 1200 ගෙන බොඩි වෙන්න එපා එක මට automatically link එක එන්නේ ඔන්න adjustment එක මොකද adjustment එක 1000 rupee read the adjustment directors have made
have made the following decisions එක තියෙන්නේ. now decision දෙයක් යොදාමු to transfer 10,000 to the general reserve. To transfer rupees 10,000 from retained profit to the general reserve. මේක decision එකක්. තව එකක් අපි උනන් දාමු. That's enough, right? That's enough. Right. Okay. In addition එක 1000 transfer කරන්න. එහෙනම් අපි minus profit for the period එකෙන් minus 1000 ඔන්න එක impact එකක්. අද impact එක තව තැනක ලියවෙන්න ඕන. මෙයාට plus කරනවා. Finish. ඒ වගේ හිතන්න බවල. Okay. Right. Adjustment කරා මොකද්ද? Transfer 1000 to general resource. Retain profit වලින් minus කරා general resource add කරා. ඒකයි that is the adjustment. මේ 1000 සෝනාන කියලා හිතන්න එපා. ඒක current period එකේ profit එක මම link කරලා තියෙන්නේ. now adjustment ටික පෙන්නන්න දාපහුව මෙන්න close stock එකේ cost එක තැනක ලියුවා. cost of sale වලට ගත්තා. we consider for cost of sale and we took to the balance sheet. Then stock write off by 200 to reduce to NR. write off කරන එක stock minus P&L එකේ other expense එක. two places වල ලියුවා. Then the second adjustment was income tax liability 800. 800 තමයි full liability. We have already paid 600. So difference 200 should be adjusted. They inform us your liability, total liability 800. Okay, we have already paid. We have already paid 600. Here 600 paid. Now difference adjustment required for 200. What is the doubling for 200? Expense increase in 200. Payable increase in 200. In impact එක තමයි our tax 600 තිබිච්ච trial balance item එකට 200 plus කරා 800 අපි ගත්තා P&L එකට tax හැටියට අනෙත් 200 impact එක මොකද්ද මේකේ adjustment එක tax expense added tax payable liability added ඒක මෙන්න දෙපොලක ලියුණා හරි දෙපොලක ලියුණු සංඛ්‍යාව මෙයා එක තැනක අනෙත් තැන තියෙන්නේ දෙපොලක ලියුණේ මෙතන right ඔන්න ඒ adjustment එක right adjustment figure written in two places. Next item එක අපි discuss කරේ property plant and equipment should be depreciated by 10%. Right. First you need to calculate 10%. අපි යනවා calculate කරා. depreciation cost එක මෙච්චරයි 10% මෙච්චරයි. තාම අපි මේක ලිවීමක් ලෙස ගණන් ගන්න නැහැ හරි. මේ ඔයාලා calculate කරා. තාම අපි adjust කරලා හිටියේ නැහැ. This is the amount you should consider for adjustment. Now you decide to where to write in two places. One place එකක් තමයි this is an expense මෙන්න ඒකේ එක impact එකක්. මම ඒකේ colors දාන්න. මේ එක impact එකක්. හරි. අනිත් impact එක තමයි provision for depreciation වලට add වෙන්න ඕන. මේ අනිත් impact එක. දෙපොලක ලියමු. Right. Last adjustment transfer 1000 to general reserves from the profit. Profit එකෙන් transfer කරන්න කියනවා general reserve එකට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේක? Changes in equity. Equity වල structure එක වෙනස් වෙනවා. Changes in equity. 1000 transferred from profit to general reserve. And it is an changes equity statement item. And go to equity statement. Equity statement වල අපි හදලා තියෙන්නේ because you asked to prepare it. මෙන්න අපි retain profit වලින් remove කරා add කරා මෙතන to impact. දැන් මෙන්න final adjustment එකේ මේ
first impact එක මෙන්න other impact එක. හරි දෙපොලක ලියමු. මේ 1700 ගැන හිතන්න එපා. හරි මේක profit for the period එක පස්සේ ගෙනත් අපව ඩීල් කරලා දාන්න ඉවරයි. that's enough. Okay. Right. That's all. Now ළමයි we have finished addressing all the additional information. Right? You have earned 80% of the marks for the sum. හැබැයි අපිට පේනවා balance sheet එක ගත්තාම balance sheet එකේ හැබැයි ලකුණු වලින් 80% අරන් තියෙනවා. P&L එක මේකේ most of the items blank. මගේ අර මොඩල් එක නිසා fill වෙලා තියෙනවා. all the item blanks. ඔයාලා ලකුණු අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන mark එකයි, මෙතන mark එකයි, cost of sale වල mark එකයි, mark එකක් හෝ දෙකක්. right? ඊට පස්සේ equity මේ PP schedule එක දැන් මෙයා fill වෙලා තියෙනවා. එතන mark statement of changes equity වල මෙතන adjustment එකක් කියලා ලකුණු හම්බ වෙනවා. right? අනිත් එක තමයි වෙලාව මදි වුණොත් ළමයි ලැබිච්ච මොනවා හරි කමන්නේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගෙනල්ලා මෙතෙන් ලින්ක් කරනවා. ඔන්න දැන් වෙලාව මදි එක්සැමිනර් පේපර් එක එකතු කරලා අනිත් ටග් ගාලා මොකද කරන්නේ? ප්‍රොෆිට් for the period එක ටග් ගාලා මෙතන ගිහලා ආපු මොකක් හරි උත්තරයක්. gross profit හරි කමන්න ගෙනල්ලා profit for the period ලෙස මෙතන දාන්න. ඉතින් මම මොඩල් එකක් තියෙන නිසා මෙතන පෙන්නනවා. හරි. මාක්ස් වලින් දැන් 82ක් 85ක් earn කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ Montessori task එක classification of fruits and vegetables. Go to the balance sheet. Top. We have considered this considered on state capital items. State capital. Mother changes in equity. Go to don't take to P&L, right? අත තියන balance sheet එකෙන් දාන්න බෑ. Open state capital දාන්නේ කොහෙද? Statement of changes in equity වලට 6000 දාන්න ඕනේ. Statement of changes in equity වල 6000 open balance එකට දාන්න. ඔන්න දැන් අමුතු සමහරට ලකුණක් හම්බ වෙනවා. අරක ගෙනල්ලා මෙතන දානවා. මේ යටට ඔටෝමැටිකලි මගේ ඉන්නේ ඔයාලගේම ඔටෝමැටිකලි එන්නේ නැහැ පෑනෙන් ලියන්න. හරි. Then next item general reserve කවදද open balance. Retain profit 4000 open balance. Open balances of equity ගන්නේ equity statement එකේ 2000 මට මතක නැහැ පිළිවෙලට මොකද්ද what are the figures 2000 general reserve 4000 retain profit මගේ schedule එකේ මුල අග මාරුලා right retain profit 4000 general reserve 2000 ideally ළමයි general reserve මේ පැත්තේ තිබ්බම වඩා හොඳයි right left side retain profit other side මම දැනට එහෙම යනවා right okay then next item bank loan very easy liability ලකුණු හම්බෙන්නේ බොහෝ විට මේ වගේ item ගෙනල්ලා මොන්ටිසෝරි වැඩවලට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද දන්නවද මේ item පහක් විතර ගෙනල්ලා balance sheet දානවට හතරක් දානවට එක ලකුණක් ගන්නවා මොකද හිතුව මොන්ටිසෝරි වැඩක් නේ right ඒවට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ ලකුණු දෙන්නේ මේ වගේ පින්තූර පහක් විතර balance sheet එක ගෙනල්ලා අලවනවට එක ලකුණයි right එහෙනම් bank loan liability කීයක්ද 2000 bank loan no adjustment කෙලින්ම ගෙනල්ලා අලවන්න තියෙන්නේ 2000 just you cut and paste copy and paste 2000 next item receivable 1004 payable 860 1004 860 1004 no adjustment 860 payable 860 next item purchase is an expense coming as a part of cost of sale 5850 cost of sale working එකට අපි ගන්නවා 5850 then we take next item sales 12900 sales is a line item memory week 12900 12900 next item dividend paid during the period you have paid dividend pay කළා dividend pay කරන්නේ ළමයි
shareholders profit again dividend ගෙදෙට්ට යවනවා. Changes in equity. එහෙනම් යන්න dividend paid එක එක මේවා දෙපළව ලියන්නේ හරි මේවා දෙපළව ලියන්නේ නැහැ. එක තැනක ලියන්නේ trial balance item ලියන්න පුළුවන් එක තැන. right dividend paid මෙතන දානවා dividend paid again retained profit minus 2000. That's it. Next item. Distribution cost. Sorry, distribution cost 1000 for admin expense 800. දැන් ඔන්න distribution cost 1000 for admin expense 800 කියලා don't put to the P&L, right? Don't put to P&L. මෙතන ගෙනල්ලා ලියන්න එපා. හේතුව ඇයි? මෙතෙන් right analysis column එකෙන් අපි adjustment වලින් තව රාශියක් ආවා. ඒ නිසා මෙතන සාමාන්‍ය ළමයි කරන හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් තමයි මේ as per the balance sheet, right? අපි මෙතන දානවා ඔයාලා දාන්න as per the trial balance. As per the trial balance exam එකේ ඔයාලා විදිහට classify කරපු ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒවා මෙතෙන්ද ගෙනලා දානවා, right? trial balance එකේ තියෙන 1400 distribution 800 admin උඩට මාරුලා තියෙන්නේ 800 admin distribution 1004 800 and 1004 as per trial balance admin තියෙනවා 800 as per the trial balance distribution තියෙනවා 1400 එහෙම දාන්න මෙතනින් තමයි අපි ගිහිල්ලා PL එකට ගන්නෙ working එකක් හැටියට right next item finance cost එකත් අපි පුරුද්දක් හැටියට මේකෙම දාමු as per the trial balance finance cost how much 350 trial balance අපි මේ working එකේම දාමු 350 right next item stock at the beginning now open stock becomes cost of sale how much 500 open stock part of cost of sale 500 final item 2860 cash and bank is balance sheet 2860 right 2860 cash and bank මම යටට දාන්න 2860 right දැන් අපි මේකට ගේන්න ඕන බලන්න equity statement එකේ items ටික ගන්නවා ආවද කියලා equity statement එකෙන් එන්න ඕන state capital retained profit general reserve 6000 3300 and 300 6000 3300 and තව එන්නවද general reserve ඇවිල්ලා නැහැ මේකට මම කැමති general reserve උඩින් යන වඩා හොඳ නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න right general reserve balance එක මෙතනින් ගන්න එතකොට right investment property inventory balance එක කීයද මෙතන adjustment එක දාලා නැහැ final එක stock එක cost එක තියුණු මෙච්චරයි then write off කරා balance එක 600 ගාන balance that's it එමන ළමයි අපි අදට නවත්තනවා මේ adjustments තමයි crucial additional information adjustments you need to carefully address make sure computed calculated whatever the figure should be adjusted in two places it is a must otherwise your balance sheet will not be tallied so getting your balance sheet tallied is something actually it is not something you need to celebrate right but you can celebrate right some common students they share this Facebook doesn't know I mean it's something like big achievement but you can see is if it is not tallied you are not
following the basic rule. Adjustment should be written in two places. That could be the main reason for you to not to tally your balance sheet. In addition to there are some other reasons, right? Basically, okay, that's it. So, Lamai, with this, we'll wind up today's session. I will arrange more online classes for advanced financial accounting because we are running behind time. We have two more tasks to do. There's one more important topic. Preparing at least consolidated balance sheet for a group of companies. I hope to start that topic in our next session. Lamai, coming Friday, I won't be able to come, right? Because I have an important matter to attend. Sorry, this is the only class I missed, Friday class. Coming Friday, both the lecture sessions will not be, right? I won't be coming, right? So accordingly, I will inform to all of comings. It's going to be a long weekend too. Okay, now I will wind up the sessions. Good night. Excuse me, sir. Sir, recordings upload කරන්න පුළුවන් වේද සර්ට? මම බලන්නවා right බලන්න මම ඇත්තටම අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන මොකද ඔයාලට මේ මම පුළුවන් හැම එකක්ම අප්ලෝඩ් කරනවා right I'm sure I will upload this weekend right Okay, sir. Thank you. Good night. right nah ළමයි හැමෝටම good night so I'll wind up the session